Hello children, in the last video we had discussed about two masses which are connected by a spring. Okay, അവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റിയൽ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഡൈഅറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡൈഅറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AB, ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഇത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്, ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് HCl. അപ്പോൾ ഈ കേസിലും നമ്മളിവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ Cl വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം ഫിക്സ്ഡ് ആക്കണം, Cl, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഹൈഡ്രജൻ. Now, ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഞാൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത്. Now, ഇവിടെ സെയിം കേസ് നമ്മുടെ ആ സ്പ്രിങ്ങിൽ രണ്ട് മാസം ടച്ച് സ്പ്രിങ് ചെയ്യണ പോലെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വലിക്കണു. അവിടെ വീണ്ടും വേറെ ഒരു ഫ്രിക്ഷനും ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ we think that this is going to come back and it's going to oscillate and it will have simple harmonic motion. Okay, so ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് I can again apply the Hooke's law. Okay, so compression ഉണ്ട്, ആ equilibrium distance നിന്ന് compress ചെയ്യുമ്പോൾ it will go inside and it will go to a distance r, പുതിയ distances r, and when I pull it അത് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസും r ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇസ് സോ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി r മൈനസ് ReQ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, വിൽ ബി ദിസ്. Now again ഇവിടെ നമുക്ക് ഹുക്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, and that is F is equal to minus K into R minus ReQ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ സെയിം കേസാണ്. ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു take out the frequency of the vibration of this bond. Okay, ഈ ബോണ്ട് ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ I will get it equal to, ഹിയർ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു instead of omega, I can use omega, but just to show you that it's different, I'm going to use it as new oscillation. Okay, new oscillation, and that is equal to 1 by 2 pi into root of K by mu. Okay, this is in hertz. This mu is your reduced mass. Fine, ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത പോലെ. Now IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഇസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വേവ് നമ്പേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. Now, so how do I convert it to this? See, my frequency is related to my wavelength in this by this formula. വേവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1 by lambda എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വേർ ലാംഡ ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ മസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ആ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷനലി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴും ഓർത്തോളൂ അത്. സോ എനിക്ക് അതിനെ ഞാൻ ബാർന്നിടും, ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 2 pi C into root of K by mu. This becomes centimeter raised to minus 1. Now ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എനർജി ആണല്ലോ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Now generally in my classical mechanicsൽ പറയുമ്പോൾ the energy, that is the potential energy, is given by half K into R minus R equilibrium the whole square. Okay, ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും when I look into this equation എനിക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം that this is something where the energy varies with the, let me take this as a
R minus R equilibrium. This is one ഒരു വേരിയബിൾ ആണല്ലോ ഇവിടെ, because R വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, and that square അല്ലേ. So when this ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ളത് വരുമ്പോൾ I know that it's so similar to that 4ax square അല്ലേ, which is a parabolയുടെ ഒരു equation ആണ്. So thus my curve, if I'm going to look at how the graph of my energy versus R is going to be, it's going to be a typical parabola, and this is going to be the equilibrium distance, and this is how it is going to be. Okay, so now ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കുറേ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി ലെവൽസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, വി സീ ദാറ്റ് ഓൺലി സർട്ടൺ അലൗഡ് എനർജി ലെവൽസേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് ദ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഗോ ടു you have to apply actually the quantum mechanical treatment here. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മോഡൽ എടുക്കണു, നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് 1 dimensional ബോക്സ് എടുത്ത പോലെ ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ എടുക്കണു. ഹിയർ ദ മോഡൽ ഇസ് ദി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഓക്കെ, ആ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് വി അപ്ലൈ ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ദെയർ, ആൻഡ് അവിടുന്ന് നമുക്ക് എനർജി ലെവൽസ് വി ഗെറ്റ് ദി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ലെവൽസ് കിട്ടും. ആ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് is given by V is equal to V plus half H nu oscillation. Okay, this is in joules. Sorry for that. ഇത് ജൂൾസിലാണ്. Now see, applying the Schrodinger wave equation or the quantum mechanical treatment is beyond the scope for you right now. Okay, നമുക്ക് ഹയർ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് MSc എത്തുമ്പോൾ. എനിവേ യു വെർ ഓൺലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എനർജി ഈ V plus half H nu, and this V is what we know as the vibrational quantum number. Okay, and it will take values V is equal to 0, 1, 2, 3. Now ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, we need to express this in centimeter raised to -1. അപ്പോൾ energy is related by hc by lambda, that is h nu hc by lambda I. Okay, so if I want to get the energy, which I write it as epsilon, okay, in centimeter raised to -1, I must divide my ഇവിടെ കിട്ടിയ ജൂൾസിലുള്ള എനർജി ബൈ HC. ദിസ് ഇസ് ഓൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കൺവേർഷൻസ് വരും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് മൈ എനർജി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ, ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ് ദെയർ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം V plus half H nu oscillation by HC. Thus it will be equal to V plus half nu bar oscillations. അത് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. See this part. Okay, so now let me go to see what are the energies that I can get. So when I give various values like 1, 2, 3, 4 for 0 തൊട്ട് വേണം, for the vibrational quantum number I will get the values half nu bar. Okay, let me take it in joules. Okay, that's how we usually show in our this it's easier, we write it in that format. So I'm going to take the first equation. So it is half H nu oscillation, then 3 by 2. No, 1 idumbo 1 plus half is 3 by 2 H nu oscillation, then 5 by 2 H nu oscillation, then 7 by 2 H nu oscillation. So അങ്ങനെ നോക്കൂ, see സ്റ്റെപ്പ് പോലെ കാണില്ലേ. സോ ദിസ് മീൻസ് ദറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹാഫും 3 by 2ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ്
quantization, and that is why we say the molecular vibrational energy is quantized. So see, it is quantized, and adana ivada namka, we can show it here that, see, here this will be equal to V equal to 0, V equal to 1, V equal to 2, V equal to 3. Angana kittumbo, here I will get half H nu oscillation, 3 by 2 H nu oscillation, 5 by 2 H nu oscillation, 7 by 2 H nu oscillation. Okay, so here namukku values kittum, and here the ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സംഭവം കാണുന്നത്, that at the zero, you know, at the lowest energy point, okay, where V is equal to 0, I have E equal to half H nu, which means that ഒരു ചെറിയ ഒരു energy ഉണ്ട്, and that is what we call as 0 point energy. Okay, this energy, that is, even at the lowest vibrational level, molecule has some energy which is half H nu, and that is called 0 point energy. So ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് is, even at rest 0 Kelvin, okay, at 0 Kelvin, translation and rotational motions will be almost zero na paraya nammal. It's actually zero, total zero ആണ്. Vibrational motion undavu, motion is there. Okay, so that is what the impact here is. Okay, so now let's talk about transitions. Okay, so now namakku these are the vibrational levels. So we got ഓരോ vibrational levels ഇങ്ങനെ കിട്ടി. So transitions, what is vibrational spectroscopy നമ്മൾ പറഞ്ഞു, when there is transitions between vibration levels, transition between vibrational levels ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ആ സ്പെക്ട്രം കാണുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം ഹിയർ, സി, ഇതുപോലെ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു മേജർ സെലക്ഷൻ റൂൾ, ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ. ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ സേസ് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ വി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഒൺലി ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദി അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് possible, and when it is plus 1 it is absorption, when it is minus 1 it is emission. Okay, so and let us see what is the energy delta E when it moves from one, you know, from one step to the other. Okay, so now let's see delta E V is equal to, see, E to which is going to V dash minus E V. Okay, so for if or E double dash, so where transition is occurring from let's say V double dash in V dash lekku povana, so that's why we write E2 minus E1 nalle nammal ezhudha. Okay, or let me write it in that terms, it is easier for you. Okay, it is basically, see, E2 minus E1, so where 1 corresponds to the lower vibrational level and 2 corresponds to the higher vibrational level. Okay, so angane nammal idu ezhudumbo how are we going to write? Let's write the thing. Okay, so that is V dash plus half H nu oscillation minus
V double dash plus half h nu oscillation. No oscillation, right? So that means that ഇത് നമുക്ക് സെയിം ആണല്ലോ. സോ നമുക്ക് ഈ I can take h nu oscillation out and I can write v dash plus half minus v double dash plus half. So plus avada minus avum, and thus half and half can go, and I will get v dash minus v double dash into h nu oscillation. Now we have already given a restriction, right? We said that delta v should be equal to plus or minus 1. So namka ariyam that if I'm going to take in that terms, okay, namka ariyam, suppose let me take that it is going from v is equal to 1 to v is equal to 2. Okay, so v is equal to 1 in the energy and the, that is 3 by 2 h nu oscillation. What about v is equal to 2? 7 by 2 h nu oscillation. No, sorry, 3 by 2 and 5 by 2. Adhe ezhudiyathu correct. Okay, so angane varumbo, if I'm just going to do the, just let me take from here. Okay, ee oru idannu edutha madi. Okay, so in this case what is happening, see, I'm getting 5 by 2 h nu oscillation minus 3 by 2 h nu oscillation, which is going to be equal to 2 by 2 h nu oscillation or h nu oscillation. Okay, that is the result that we want to come to. Okay, that is namukku the our idila we are going to get it as h nu. Ad edoru level na, see, they are and ivide nammal nokkumbo, when you look here, see the levels are half, 3 by 2, 5 by 2, and each adinte oru difference illada is exactly h nu oscillation. If you remember in the particle in a one dimensional box, adinte nammal levels ediyappo it is not same. They it goes as 1, 4, 9 ingane ee differences lana pona. Appo steps are not even. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ the energy levels are equally spaced. Okay, that's an important result here. Okay, so with that what we can actually find out is that നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന്ന് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി, ആ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ്. സോ ഈ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു very important thing is that you will get only one absorption line. Okay, idana adinte oru main thing. Now let me go into how do you calculate the force constant. kore കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ഒരു ഇതിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് അറിയാനും ഒക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യാമല്ലോ. യു കൻ യൂസ് ദ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അതിൽ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് ദാറ്റ്. സി, നമുക്ക് ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2πc ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ മ്യൂ കിട്ടി അല്ലേ, സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഇതൊന്ന് ഞാൻ square edukam. When I take the square, I will get, see, nu bar square is equal to 1/4 pi square c square into k by mu. Okay, appo എനിക്ക് k ആണ് വേണ്ടേ. That's what's my force constant. So my force constant is equal to 4 pi square c square nu square mu. Okay, ഇതാവുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു -1 ആണെന്ന് ഓർത്തോളൂ.
Okay, now if you want to convert this to you want to get this in like you want to take this two together. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് this new bar into c square, you can write this if you are given the frequency. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കണേ വെച്ചാൽ I can just substitute this as in this way, okay, into frequency square mu. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. And this mu is what? m1 m2 by m1 plus m2. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി അൺഹാർമോണിക് oscillator. That I'll take in the next video. Okay, thank you.